Книжка называлась «Я не обещал тебе сад роз». Ну и там идет речь о том, что жизнь тяжела, и, в общем, Шрила сказал, что проповедник не должен ожидать легкой жизни. My life is too easy. I can't get out of my comfort zone. Моя жизнь слишком легкая, я не могу выйти из своей зоны комфорта. Okay, Kirtan? Somebody? Кто-нибудь спойте киртан? Maharaj, who should chant? Kirtan, please. Могинимурти Мараджи, вы можете спеть? Can you sing? Sorry, I didn't want to. Okay. I will chant, Maharaj, because no one seemed to. Yeah, please. We don't get you every day. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Has no Rama, vices, is a fit man, how can he ever develop heart dance? This is the true reality. Okay, thank you. So let's get moving, because you have a time limit, right? Yes, ma'am. Okay. Nana Shastra Vicharanayaka Nipano Sadharma Samstapako Loka Namita Karino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padada Vinda Bhajanan Andena Mataliko Bande Rupa Sanatano Ravigo Shri Jiva Go Palago Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gaur Abani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha.
Okay, Nectar of Instruction by Rupa Goswami, and we're on verse number 5. Right? Наставлений Рупы Госвами, 5 текст. Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pranitibis bhajadantamesam sushushaya bhajana vigya mananyamanya nindadi shunya vidamipshita sangalabhya. Nice poetry, huh? Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pranitibischa bhajantamesam Sushrushaya bhajana vigya mananyamanya nindari shunya vidamipshita sangalabhya. One more time. Krishneti yasya manasadriyeta dikshasti chet panatibischa bhajantamisham Sushrushaya bhajana vigyam ananyamanya nindari shunya vidamipshita sangalabhya. You want to do it? Krishna yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pranatibhischa bhajantamisham shushushaya bhajana vigya mananyamanya nindadi shunya hridamipsita sangalabhya. Word for word. Krishna, the holy name of Lord Krishna. Дословный перевод. Кришна, святое имя Господа Кришны. Iti, thus. Ити, таким образом. Yasya, of whom? Ясья, у кого? Giri, in the words or speech. Гири, в словах или речи. Him. Там, его. Manasa, by the mind. Манаса, умом. Adriyeta, one must honor. Адриета, следует почитать. Diksha, initiation. Дикша, посвящение. Asti, there is. Асти, есть. Chet, if. Чет, если. Pranatibi, Пранатиби. by obeisances. Поклонами. Cha, also. Ча, также. Bhajantam, engage in devotional service. Хаджантам, занятого преданным служением. Isham, under the Supreme Personality of Godhead. Ишам, верховной личности Бога. Sushrushaya, by practical service. Шишрушая, практическим служением. Bhajana, Vigyam, Паджана Вигьям, one who is advanced in devotional service. того, кто достиг высот преданного служения. Ananyam, without deviation. Ананьям, без отклонений. Anya Ninda Adi, Анья Нинда Ади. blasphemy of others, etc. От склонности поносить других и так далее. Shunya, completely devoid. Шунья, полностью свободна. Ridam, whose heart. Хридам, чье сердце. Ipsita, desirable. Ипсита, желанное. Sangha, association. Санга, общение. Labhya, by gaining. Лабдья, обретя. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation and is engaged in worshiping the deity. And one should associate with and faithfully serve the pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно.
Перед преданным, который получил духовное посвящение, дикшу и поклоняется божеству, нужно смиренно склоняться. А с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении, и в чем в сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться, стараясь служить ему с верой и преданностью. So that's a basic instruction, how to relate to different people. Это базовое положение о том, как общаться с разными людьми. Because there's so many different kinds of people we have to deal with, so many different kinds of devotees. Потому что нам нужно иметь дело с большим разнообразием людей, большим разнообразием преданных. In order to intelligently apply the sixfold loving reciprocations mentioned in the previous verse, one must select proper means with careful discrimination. Srila Rupa Goswami therefore advises that we should meet with the Vaishnavas in an appropriate way according to their particular status. Комментарий. Разумное осуществление 6 принципов любовных взаимоотношений с преданными, упомянутых в предыдущем стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг нашего общения. Поэтому Шрила Рупа Госвами советует нам строить свои отношения с вайшнавами в соответствии с их духовным уровнем. In this verse, he tells how to deal with 3 types of devotees: the Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttama Adhikari. В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с преданными 3 типов: Каништа Адикари, Мадьяма Адикари и Уттама Адикари. Kanishta Adhikari is a neophyte who has received the Harinam initiation from the spiritual master and is trying to chant the holy name of Krishna. One should respect such a person within his mind as a Kanishta Vaishnava. Каништа Адикари – это неофит, который получил от духовного учителя посвящение святое имя Харинаму и пытается повторять святое имя Кришны. Такому преданному Каништа Вайшнаву следует оказывать почтение мысленно. A Madhyam Adhikari has received spiritual initiation from the spiritual master and has been fully engaged by him in the transcendental loving service of the Lord. The Madhyam Adhikari should be considered to be situated midway in devotional service. Мадьяма Адикари – это преданный, которому духовный учитель дал духовное посвящение, и который, следуя его указаниям, отдает все свое время трансцендентному любовному служению Господу. Считается, что Мадьяма Адикари находится на середине пути преданного служения. And the Uttama Adhikari, or highest devotee, is one who is very advanced in devotional service. An Uttama Adhikari is not interested in blaspheming others. His heart is completely clean, and he has attained the realized state of unalloyed Krishna consciousness. Уттама Адикари – это преданный самого высокого уровня, тот, кто достиг вершин преданного служения. Уттама Адикари свободен от желаний критиковать и оскорблять других. Его сердце абсолютно чисто, и у него есть полный опыт беспримесного сознания Кришны. Now, just like in anything, there's many different levels within each of these categories. Также надо знать, что в каждом из этих уровней, как и в любой вещи, есть много подразделений. Someone may be 100% Kanishta, Кто-то может быть 100% Каништа, maybe 50%, but also sometimes Madhyam. You know, there's different degrees of all of them. может на 50% иногда, но иногда на 50% Мадьяма. То есть есть разные уровни внутри каждого уровня. According to Srila Rupa Goswami, the association of service of such a Mahabhagavat or perfect Bhat is most desirable. По словам Шрилы Рупы Госвами, общение с таким Махабхагаватой и совершенным вайшнавом и служение ему – это то, к чему должен стремиться каждый преданный. One should not remain a Kanishta Adhikari, one who is situated on the lowest platform of devotional service and is interested only in worshiping the deity in the temple. Such a devotee is described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Acharyam eva haraye pujam yat shadaye yate
natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smrita. A person who is very faithfully engaged in the temple but does not know how to behave toward devotees or people in general is called a prakrita bhakta or kanishta adhikari. Не следует останавливаться на уровне конечной адикари, преданного низшей категории, которого привлекает только поклонение божеству в храме. Описание такого преданного приводится в 11-й песне Шримад Бхагаватам 11.2.47. Санскрит. Того, кто с искренней верой поклоняется божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и с другими людьми, называют пракрита бхактой или каништа адикари. There's also what I call maha kanishta. Есть также категория, я ее называю маха каништа. And it's actually described not with that word, but by Kapila Dev. И, может быть, не таким словом, но эту категорию описывает Капила Дев. That they don't even go to the temple. They have a deity at home, and they're very proud that I'm worshiping the deity, and I'm actually the only devotee. There's no one like me. The devotees in the temple are all fake because they're just trying to live off of, pretending to be devotees, and they have that kind of attitude. Это преданные, которые даже в храм не ходят, которые божеству поклоняются дома и очень гордятся этим, и думают, что они лучше всех это делают, и что они единственные настоящие преданные, а те, кто в храме, они просто на показ это делают для того, чтобы там... And we see that in different ways. Like devotees, so I can't preach because the movement's such a mess. First, the movement has to become perfect, then I can preach. So many devotees are no good, that kind of mentality. Есть также похожие проявления в другом. Например, человек говорит, я не могу проповедовать, потому что в движении нашем такие проблемы. Есть только преданных, которые нехорошие. Сначала надо это исправить. Такой менталитет. So they don't respect devotees. То есть они не уважают преданных. So we want to rise ourselves up from that kanishta adhikari. We may not be that bad, but we have tendencies lean sometimes. To the madhyam. The madhyam is described in the 11th canto. Ishvareta dineshu bali sheshu vishatsu cha prema maitri kripopeksha yak karoti sa madhyama. The madhyamadhikari is a devotee who worships the Supreme Personality of Godhead as the highest object of love and makes friends with the Lord's devotees, is merciful to the ignorant, and avoids those who are envious by nature. Необходимо подняться с уровня конечной адикари на уровень мадьяма адикари. Мадьяма адикари описан Шримад Бхагаватам 11.2.46 следующим образом. Санскрит. Мадьяма адикари – это преданные, которые поклоняются Верховной Личности Бога как высшему объекту своей любви, поддерживает дружеские отношения с преданными Господа, милостив к невежественным и избегает общения с теми, кто по природе завистлив. So we need to learn to discriminate, between different types of devotees. Нам нужно научиться разделять разных видов между разными видами преданных. To discriminate between the Lord, God, and then the advanced devotee. Maharaj, I couldn't hear the last sentence. There was some interference. We have to learn to know the difference so we can know who is God and serve and worship the Supreme Lord. То есть мы должны научиться различать категории для того, чтобы мы могли знать, кто такой Бог, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога. And then, the devotees. So the devotees, we get together and serve together and chant together and serve Krishna together. А также преданные, с преданными мы собираемся вместе и воспеваем, и поем святые имена вместе, и служим Кришне вместе. Then innocent people, and we try to help them and give them knowledge of Krishna. Также невинные люди, и мы пытаемся служить и дать им знания о Кришне. And then avoid the envious demons. И также избегать завистливых демонов.
This is a way to cultivate devotional service properly. Therefore, in this verse, Srila Rupa Goswami has advised us how to treat various devotees. We can see from practical experience that there are different types of Vaishnava. The Prakrita Sahajyas generally chant the Hare Krishna Mahamantra, yet they are attached to women, money, and intoxication. Именно так следует заниматься преданным служением, и в данном стихе Шрила Рупа Госвами объясняет нам, как вести себя с различными преданными. Мы знаем по опыту, что вайшнавы бывают разные. Многие пракрита сахаджи повторяют мантру Хари Кришна, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим веществам, наркотикам и тому подобное. Although such persons may chant the holy name of the Lord, they are not yet properly purified. Such people should be respected within the mind, but their association should be avoided. Хотя такие люди повторяют святое имя Господа, они еще недостаточно чисты. Необходимо оказывать им почтение мысленно, однако общение с ними следует избегать. Those who are innocent but simply carried away by bad association should be shown favor if they are eager to receive proper instructions from pure devotees. But those neophyte devotees who are actually initiated by the bona fide master and are seriously engaged in carrying out the orders of the spiritual master should be offered respectful obeisances. К тем, кто просто по глупости из-за дурного влияния сбился с пути, надо проявлять милость. А если они стремятся следовать наставлениям чистых преданных, а перед преданными неофитами, которые уже получили посвящение истинного духовного учителя и стараются выполнять его указания, необходимо почтительно склониться. In this Krishna conscious movement, a chance is given to everyone without discrimination of caste, creed, or color. Everyone is invited to join this movement, sit with us, take prasad, and hear about Krishna. Движение сознания Кришны открыто для людей любого происхождения, вероисповедания или цвета кожи. Мы приглашаем всех присоединиться к этому движению, приходить в наши храмы, почитать прасад и слушать повествование о Кришне. When we see that someone is actually interested in Krishna consciousness and wants to be initiated, we accept him as a disciple for the chanting of the holy name of the Lord. Видите, что кто-то действительно интересуется сознанием Кришны и хочет получить посвящение, мы принимаем его в ученики, чтобы он мог должным образом повторять святое имя Господа. When a neophyte devotee is actually initiated, engaged in devotional service by the orders of the spiritual master, he should be accepted immediately as a bona fide Vaishnava, and obeisances should be offered unto him. Out of many such Vaishnavas, one may be found to be very seriously engaged in the service of the Lord and strictly following all the regulated principles, chanting the prescribed number of rounds on japa beads, and always thinking of how to expanding the Krishna conscious movement. Как только преданный неофит получает посвящение и приступает к преданному служению под руководством духовного учителя, следует незамедлительно признать его настоящим вайшнавом и почтительно склониться перед ним. Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется один, который серьезно относится к служению Господу, неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет предписанное количество кругов джапы на четках и все время думает о том, как расширить движение сознания Кришны. So we can find a lot of those in our movement. Мы можем найти множество таких в нашем движении. But there's differences, like they could be called Uttama Adhikari, but there's not all the same. Like Prabhupada, much different than anyone else. Их можно, то есть, есть большая разница, то есть их можно называть Уттама Адхикари, но есть разница между ними. Например, Шрила Прабхупада сильно отличается от всех. Such a Vaishnava should be accepted as Uttama Adhikari, and his association should be sought. Нужно считать такого вайшнава Уттама Адхикари, преданным, достигшим очень высокого духовного уровня, и всегда искать его общество.
So that we should seek the association of devotees, but also more advanced devotees. And that association is by hearing, especially, or serving. We can't always render direct service, but we can hear nowadays from so many advanced devotees, including Prabhupada. И искать, мы должны искать общение преданных и общение в первую очередь, но особо продвинутых преданных. И общение значит слушать и служить. Ну, может быть, сейчас у нас нет возможности, не всегда есть возможность напрямую служить, но сейчас особо можно услышать от многих преданных возвышенных, включая Шрилу Прабхупаду. And we can find the books and everything about the previous acharyas, so we can associate. И мы можем найти книги, которые описывают предыдущих ачарьев, и таким образом мы можем общаться. The process by which a devotee becomes attached to Krishna is described in Chaitanya Charitamrita Ansha 4, 192. Diksha Kale Bhakta Kare Atma Samarpana, Se Kale Krishna Tare Kare Atma Sama. At the time of initiation, when the devotee fully surrenders to the service of the Lord, Krishna accepts him to be good as he himself. Метод, посредством которого в преданном развивается привязанность к Кришне, описан в читании Чаритамрити, Анти 492, Бенгале. В момент посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кришна принимает его как равного себе. So that's a nice description of initiation. It's not just some formality, but fully surrendering to the service of the Lord. That's real initiation. Это красивое описание посвящения. Посвящение – это не какая-то формальность, а когда человек искренне посвящает всего себя Господу. Это настоящее посвящение. So spiritual initiation is explained in the Bhakti Sandarbha by Jiva Goswami. Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sankshayam Tasmad Diksheti Sa Prokta Deshikais Tattva Kovidai. By Diksha, one gradually becomes disinterested in material enjoyment and gradually becomes interested in spiritual life. Смысл дикши, духовному посвящению, объясняется в Бхакти Сандарбе 283 Шрила Джива Госвами. Санскрит. Благодаря дикше в человеке постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни. We have seen many practical examples of this, especially in Europe and America. Many students who come to us from rich and respectable families quickly lose all interest in material enjoyment, become very eager to enter into spiritual life. Although they come from very wealthy families, many of them accept living conditions that are not very comfortable. Тому можно найти немало примеров, особенно в Европе и Америке. Многие мои ученики – выходцы из богатых и уважаемых семей, однако они быстро утрачивают всякий интерес к материальным наслаждениям и проникаются желанием вести духовную жизнь. Несмотря на то, что они выросли в очень богатых семьях, многие из них соглашаются жить в условиях, которые никак не назовешь комфортабельными. I was just been reading this book, the Mataji's Prabhupada disciples, describing their experience. Я сейчас читал книжку, которую написала ученица Матаджи, ученица Шрилы Прабхупады, описывая свой опыт. So, they just moved in the ashram. The conditions are so austere, and everybody just, men and women both, they just were happy. They never thought about anything else, but they were living so many people in one room, no question of anything except sleeping on the floor, only cold water, only one bathroom for many, many devotees, 20 or 30 devotees. And they were getting up really early. They were chanting all their rounds.
doing the deities and going out all day on books and long hours. So that's what Prabhupada's talking about here. То есть она описывает, как они только вот ехали в ашрам, и мужчины, и женщины, все жили очень просто. У них, они жили по много человек в комнате, там не было вопроса о том, чтобы спать на чем-либо, кроме как на полу. Там был один туалет на 20 человек. И они вставали рано утром, умывались только холодной водой, поклонялись божествам, и потом в течение долгих часов ходили распространять книги. То есть вот об этом здесь Шрила Прабхупада пишет. И они были счастливы. Indeed, for Krishna's sake, they're prepared to accept any living condition as long as they can live in the temple and associate with devotees. When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation by the spiritual master. For the advancement of spiritual life, Srimad Bhagavatam prescribes tapasa brahmacharyena samena cha damena cha. When a person is serious about accepting diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, and control of the mind and body. Ради Кришны они готовы смириться с любыми условиями, лишь бы жить в храме и общаться с вайшнавами. Когда человек до такой степени утрачивает интерес к материальным наслаждениям, он может получить посвящение у духовного учителя. Желающим достичь совершенства в духовной жизни Шримад Бхагаватам 6.1.13 рекомендует следующее. Тапаса брамачарьяна шамена чадамена ча. Человек, который действительно хочет получить дикшу, должен быть готов совершать аскезу, хранить целомудрие и учиться не идти на поводу ума и прочее. Devotees who, were there, and sometimes they can't believe how they lived. In New York Temple for 2 years, they had no heat and no hot water. And there was so many devotees in the building, and they were going on Harinam. They didn't even have, shoes and socks, or wearing flip-flops. And they went out for hours and hours and just kind of transcended it. Преданные, которые были там, они часто, когда они вспоминают, они не могут поверить вообще, что они действительно так жили. Например, в вашем в Нью-Йорке у них 2 года не было никакого отопления, и они выходили по много часов на Харинаму, и у них не было даже ботинок, носков, они выходили в каких-то просто тапочках. Но так или иначе, они ходили на Харинаму и поднимались над всем этим. But when Prabhupada saw the condition something, then he said, no, you've got to change this. You've got to provide something for the devotees, He didn't want to see everybody suffering so much. Но когда Шрила Прабхупада увидел это, он сказал, нет, вы должны изменить это, вы должны предоставить преданным какие-то условия. Не хотел видеть, что преданные так сильно страдают. Now to make a new bhakti, you practically have to give them their own room, with an attached bath and Wi-Fi and everything, servant. Сейчас, чтобы воспитать нового бхакту, нужно практически дать ему свою отдельную комнату, с своим отдельным душем, с Wi-Fi, так называемый слуга. And also they write out on Sankirtan the first day, book distribution. Now or then? Then. Да. Тогда они выходили на Санкиртану на распространение книг с первого дня. There may be some places in the world where it's still like that. Может быть, еще есть какие-то места в мире, где до сих пор это так. So, when a person is serious about accepting diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, and control of the mind and body. If one is so prepared and is desirous of receiving spiritual enlightenment, he is fit for being initiated.
What happened? Oh, sorry, I was muted. And I lost. Человек, который действительно хочет получить дикшу, должен быть готов совершать аскезу, хранить целомудрие и учиться не идти на поводу ума и плоти. Тот, кто готов к этому и желает обрести духовные знания, достоин получить посвящение. Divyam Gyanam is technically called Tad Vijnana, or knowledge about the Supreme. Tad Vijnanartam Sagurum Eva Vigachet. Mundaka Upanishad 1.2.12. When one is interested in the transcendental subject matter of the Absolute Truth, he should be initiated. Such a person should approach the spiritual master in order to take Diksha. Srimad Bhagavatam 11.3.21 also prescribes Tasmat Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. When one is actually interested in the transcendental science of the Absolute Truth, he should approach a spiritual master. У выражения дивья гьянам есть синоним тад вигняна, знание о Всевышнем. Тад вигнянартхам сагурум эва бигачет. Тот, кого интересует трансцендентная наука об абсолютной истине, должен получить посвящение. Такому человеку следует обратиться к духовному учителю и попросить у него дикшу. Шримад Бхагаватам 11.3.21 также сказано «Тасмат гурум прападьянте дикьясу шрея утамам». Тот, кто действительно интересуется трансцендентной наукой об абсолютной истине, должен обратиться к духовному учителю. One should not accept a spiritual master without following his instructions, nor should one accept a spiritual master just to make a fashionable show of spiritual life. One must be jigyasu, very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. The inquiries one makes should strictly pertain to transcendental science, jigyasu shreya uttamam. The word uttamam refers to that which is above material knowledge. Tama means the darkness of this material world, and ut means transcendental. Generally, people are very interested in inquiring about mundane subject matters, but when one has lost such interest and is simply interested in transcendental subject matters, he is quite fit for being initiated. Нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям. Нельзя также смотреть на принятие духовного учителя и духовную практику, как на дань моды. Нужно стать дигнясу, то есть воспылать желанием получить знания от истинного духовного учителя. Необходимо спрашивать его только о том, что имеет отношение к трансцендентной науке. Дигнясу шрея уттамам. Слово уттамам указывает на нечто, лежащее за пределами сферы материального знания. Тама значит тьма материального мира, а ут переводится как трансцендентный. Обычно людей интересует только то, что связано с мирской жизнью. Но как только человек утрачивает интерес к подобным темам и сосредотачивает свое внимание на трансцендентных предметах, он становится достоин посвящения. The inquiries one makes should strictly pertain to the transcendental science, jigyasu shreya uttamam. The word uttamam refers to that which is above material knowledge. Tama means the darkness of this material world, and ut means transcendental. Generally, people are very interested in inquiring about mundane subject matters, and when one has lost such interest and is simply interested in transcendental subject matters, he is quite fit for being initiated. When one is actually initiated by the bona fide spiritual master, and when he seriously engages in the service of the Lord, he should be accepted as a madhyam adhikari. You might have read that already. Most of it. Should I read it again? Or? Yeah, no harm. Yeah. Необходимо спрашивать его только о том, что имеет отношение к трансцендентной науке, дигнясу шрея уттамам. Слово «утамам» указывает на нечто, лежащее за пределами сферы материального знания. Тама значит тьма материального мира, а «ут» переводится как трансцендентный.
Обычно людей интересует только то, что связано с мирской жизнью. Но как только человек утрачивает интерес к подобным темам и сосредотачивает свое внимание на трансцендентных предметах, он становится достоин посвящения. Преданного, который получил настоящее посвящение у истинного духовного учителя и серьезно занимается служением Господу, следует читать Мадьяма Адикари. Chanting of the holy name of Krishna is so sublime that if one chants the Hare Krishna Maha Mantra offenselessly, carefully avoiding the 10 offenses, he will certainly be gradually elevated to the point of understanding that there is no difference between the holy name of the Lord and the Lord himself. When one has reached such an understanding, it should be very much respected by neophyte devotees. Повторение святых имен Кришны настолько возвышенный метод, что человек, который повторяет Махамантру Харе Кришна без оскорблений, то есть старается не наносить святому имени ни одного из 10 видов оскорблений, постепенно осознает, что святое имя Господа – это и есть сам Господь. Тому, кто обрел такое понимание, преданные неофиты должны оказывать почтение. One should know for certain that without chanting the holy name of the Lord offenselessly, one cannot be a proper candidate for advancement in Krishna consciousness. The Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila says, Yahara Komala Shada Se Kanishta Jana, Krame Krame Tenho Bhakta Hoibe Uttama. One whose faith is soft and pliable is called a neophyte, but by gradually following the process, he will rise to the platform of a first-class devotee. Nice promise. Keep it in mind. Следует твердо усвоить, что повторение святого имени Господа без оскорблений непременное условие прогресса в сознании Кришны. В Шри Чайтанья Чаритамрите Мадья 22.69 сказано, стих, того, чья вера еще слаба и податлива, не называют преданным неофитом, но, идя путем бхакти, он постепенно достигнет уровня преданного первой категории. Она сказала, что это хорошее, обнадеживающее обещание, надо держать его в уме. Everyone begins his devotional life from the neophyte stage, but if one properly finishes chanting prescribed number of rounds of Harinam, he is elevated step by step to the highest platform. Uttama Adhikari, the Krishna conscious movement, prescribes 16 rounds daily because people in the Western countries cannot concentrate for long periods of time while chanting on beads. Therefore, the minimum number of rounds is prescribed. However, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say that unless one chants at least 64 rounds of japa, 100,000 names, he is considered fallen, patit. Все начинают свою духовную жизнь с уровня неофита, но те, кто читает установленное число кругов Харинамы, шаг за шагом поднимаются на высшую ступень, становясь Уттама Адхикари. Участникам движения сознания Кришны предписывается повторять ежедневно не менее 16 кругов мантры на четках. Этот минимум установлен потому, что западные люди не способны долгое время удерживать свое внимание на мантре. Однако Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что человек, который не повторяет каждый день по меньшей мере 64 круга джапы, 100 тысяч имен, следует читать падшим, патитой. That was for the ashram devotees. That was a prescription. If you want to go back to Godhead, for householders, he said at least 4 rounds. You know, when people say, I don't have time, say at least chant 4 rounds. Don't let your beads starve. This is Bhakti Saraswati. Who gave this instruction?
Bhaktisiddhanta. Это наставление было для преданных, которые живут в ашраме, для тех, кто жили дома и жаловались, что они не могут повторять. Он сказал, повторяйте хотя бы 4, не дайте своим четкам голодать. According to his calculation, practically every one of us has fallen. Согласно этому We are trying to serve the Supreme Lord with all seriousness and without duplicity. We can expect the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, who is famous as Patit Pavana, the deliverer of the fallen. That's nice. Согласно этому критерию, практически все мы падшие. Но мы со всей серьезностью, избегая лицемерия, стараемся служить Верховному Господу, что позволяет нам надеяться на милость Господа Чайтаньи Махапрабху, которого называют Патита Паваной, спасителем падших. Это... When Srila Satyaraj Khan, great devotee of Lord Chaitanya, asked the Lord how a Vaishnava could be recognized, the Lord replied, Prabhu kahe yanra mukhe shuni eka bara, Krishna nama se puja shrestha sabakara. If one hears a person say even once the word Krishna, that person should be accepted as the best man out of the common group. Lord Chaitanya Mahaprabhu continued, Atayeva yanra mukhe eka Krishna nama seeta Vaishnava kaya tanhara samana. One who is interested in chanting the holy name of the Lord, of Krishna, or who by practice likes to chant the Krishna's name, should be accepted as a Vaishnava and offered respects as such, at least within one's mind. Когда Шрила Сатьяраджа Хан, великий преданный Шри Чайтаньи Махапрабху, спросил Господа, по каким признакам можно узнать Вайшнава, Господь ответил, стих, если ты услышал, как человек хотя бы раз произнес слово Кришна, ты должен считать его лучшим среди всех, кто тебя окружает. Чтение Чаритамрита, Мадья 15.106. Господь Чайтаньи Махапрабху продолжал стих. Того, кто проявляет интерес к повторению святого имени Господа Кришны, или кто в ходе практики обрел вкус к повторению имени Кришны, следует считать вайшнавом и оказывать ему уважение, по крайней мере, мысленно. Читаем Чаритамрита, Мадья 15.111. One of our friends, a famous English musician, has become attracted to chanting the holy name of Krishna. And even in his records, he has several times mentioned the holy name of Krishna. At his home, he offers respect to pictures of Krishna and also to preachers of the Krishna conscious movement. In all regards, he has very high estimation of Krishna's name and Krishna's activities. Therefore, we offer respects to him without reservation, for we are actually seeing that this gentleman is advancing gradually in Krishna consciousness. Одному из наших друзей, знаменитому английскому музыканту, понравилось петь и повторять мантру Харе Кришна. И он даже несколько раз упомянул святое имя Кришны в своих песнях. У себя дома он почитает изображение Кришны и принимает проповедников сознания Кришны. Он в высшей степени уважительно относится к имени Кришны, деяниям Кришны и вообще всему, что связано с Кришной. И мы, видя, как этот достойный человек постепенно совершенствуется в сознании Кришны, конечно же, выражаем ему почтение. Conclusion is that anyone who is trying to advance in Krishna consciousness by regular chanting of the holy name should always be respected by Vaishnavas. On the other hand, we have witnessed that some of our contemporaries, who are supposed to be great preachers, have gradually fallen in material conception of life because they failed to chant the holy name of the Lord.
Такому человеку всегда следует оказывать почтение. Иными словами, вайшнавы должны почтительно относиться к каждому, кто регулярно повторяет святое имя, пытается развить в себе сознание Кришны. While giving instructions to Sanatana Swami, Lord Chaitanya Mahaprabhu divided devotional service into three categories. Shastra Yukti Nahi Jane Drida Shadavan. Madhyama Adhikara Se Maha Bhagavan. The person whose conclusive knowledge of the Shastras is not very strong, but who has developed firm faith in chanting Hare Krishna, Mahamantra, and who is also undeterred in the execution of his prescribed devotional service, should be considered a Madhyam Adhikari. Such a person is very fortunate. Madhya Lila 22:67. С другой стороны, мы были свидетелями того, как некоторые наши современники, считающиеся великими проповедниками, постепенно скатились до материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяют должного внимания повторению святого имени Господа. В своих наставлениях Санатана Свами Чайтанья Махапрабху разделил преданное служение на три категории. Стих того, кто не очень хорошо владеет логикой шастр, но твердо верит в Махамантру Харе Кришна и со всей решимостью выполняет свои обязанности на пути преданного служения, следует читать Мадьяма Адхикари. Такой человек очень удачлив. Читание Чаритамрита, Мадья 22:67. Madhyama Adhikari is a Shraddhavan, a staunchly faithful person, and he is actually a candidate for further advancement in devotional service. Therefore, in the Chaitanya Charitamrita, it is said, Shraddhavan Janahe Bhakti Adhikari Uttama Madhyam Kanishta Shraddha Anusari. One becomes qualified as a devotee on the elementary platform, the intermediate platform, and the highest platform, according to the development of his Shraddha, faith. Again, in Chaitanya Charitamrita Madhya 22:62, it is said, Shraddha Shabda Vishwasa Kahe Sudhida Nischai Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hai. By rendering transcendental service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. This confident, firm faith, favorable to the discharge of devotional service, is called Shraddha. Shraddha, faith in Krishna, is the beginning of our faith in Krishna consciousness. Faith means Мадьяма Адхикари – это Шрадаван, человек, обладающий незыблемой верой. И у такого человека есть все возможности для дальнейшего развития в преданном служении. В читании Чаритамрити Мадья 22:64 говорится стих. Критерием того, на какой из трех ступеней преданного служения, низшей, средней или высшей, находится преданный, является сила его шрадхи, веры. В читании Чаритамрити Мадья 22:62 сказано, стих. Занимаясь трансцендентным служением Кришны, человек тем самым выполняет и все свои второстепенные обязанности. Такую твердую и глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют шрадой. Со шрадхи веры в Кришну начинается сознание Кришны. Again it is said, Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Sudhida Nischai Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hoy. By rendering transcendental service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. This confident, firm faith, favorable to the discharge of devotional service, is called Shraddha. Shraddha, faith in Krishna, is the beginning of Krishna consciousness. Faith means strong faith. The words of Bhagavad Gita are authoritative instructions for faithful men, and whatever Krishna says in Bhagavad Gita is to be accepted as it is, without interpretation. This was the way Arjuna accepted Bhagavad Gita. Еще раз повторяем, читание Чаритамрити Мадья 22:62 сказано, стих. Занимаясь трансцендентным служением Кришне, человек тем самым выполняет и все свои второстепенные обязанности. Такую твердую и глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют шрадхой. Со шрадхи веры в Кришну и начинается сознание Кришны.
Под верой подразумевается твердая вера. Слова Бхагавад-гиты – авторитетное указание для всех, у кого есть вера. И все, кто говорит Кришна, и все, что говорит Кришна в Бхагавад-гите, нужно принимать буквально, не давая его словам собственных толкований. Так принял Бхагавад-гиту Арджуна. Слушая Бхагавад-гиту, Арджуна сказал Кришне: все. Shraddha, faith in Krishna, is the beginning of Krishna consciousness. Faith means strong faith. Bhagavad Gita are faithful, authoritative instructions for faithful men. And whatever Krishna says in the Bhagavad Gita is to be accepted as it is without interpretation. This was the way Arjuna accepted Bhagavad Gita. After hearing Bhagavad Gita, Arjuna told Krishna, Sarvam etad ritam manye yanmam vadasi Keshava. O Lord Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. 10:14. Со шрадхи веры в Кришну начинается сознание Кришны. Под верой подразумевается твердая вера. Слова Бхагавад-гиты – авторитетное указание для тех, у кого есть вера. И все, что говорит Кришна в Бхагавад-гите, нужно принимать буквально, не давая его словам собственных толкований. Так принял Бхагавад-гиту Арджуна. Слушая Бхагавад-гиту, Арджуна сказал Кришне: Сарвам этад ритам манье янмам вадаси кешава. О Кришна, каждое твое слово я принимаю как неоспоримую истину. Бхагавад-гита 10:14. So Arjuna is showing, how we should understand Bhagavad Gita. We should accept it. Everything is true. Арджуна показывает, как мы должны принимать Бхагавад-гиту. Мы должны изучать Бхагавад-гиту. Мы должны принять, что все, что там написано, истина. The mind wants to, accept some parts and not exactly everything, but that's we won't make progress. Ум хочет запомнить то есть принять какие-то части, но не все. Но так мы не сможем развиваться. This is the correct way of understanding Bhagavad Gita, and this is called Shraddha. It is not that one accepts a portion of Bhagavad Gita according to his own whimsical interpretations, and then rejects another portion. That is not Shraddha. Shraddha means accepting the instructions of Bhagavad Gita in their totality, especially in the last instruction, Sarva Dharmam Parityajya Mamekam Sharanam Braja. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Bhagavad Gita 18:66. В этом ключ к правильному пониманию Бхагавад-гиты, и это называется Шрадхой. Нельзя принимать одну часть Бхагавад-гиты и отвергать другую, руководствуясь собственным произвольным толкованиями. Это не Шрадха. Шрадха означает принимать наставления Бхагавад-гиты во всей их полноте. И в первую очередь это относится к ее последнему наставлению. Сарвадхарман Паритяджя Мамекам Шаранам Враджа. Оставь все религии и просто предайся мне. Бхагавад-гита 18:66. So amongst devotees, that's probably the most famous verse. Среди преданных это, скорее всего, самый известный стих. But different people that read Bhagavad Gita, they might not pay very much attention. They don't like this one very much. They talk about the karma verses and stuff. Но другие люди, они могут не обращать особого внимания на этот стих, им может быть нравится, он может не нравиться, им может больше нравиться какие-то стихи про карму. And they'll pretend, that anyway. They don't like this idea of surrender to Krishna. And accept that he's a person. Они будут притворяться так или иначе. Им так или иначе не нравится эта идея, что предаваться Кришне, они не принимают, что он личность. So
it's supposed to be your time, right? Yes, Maharaj. So thank you very much. Thank you so much, Maharaj. Will someone continue? Should I make someone host or? I don't know if there's anyone. If we're just reading, I make a few comments, but we can stop early one day. There's a lot. Well, there's not so much left of the report. If maybe we can finish the purport, I think I can delay for 10 minutes. If you'd like, I don't know. Yeah, let me find the spot again. Three paragraphs before the end. Okay. When one becomes completely faithful in regard to this instruction, one's strong faith becomes the basis of advancing in spiritual life. Твердая вера в это наставление становится основой духовного развития человека. We need to pray for faith. When one fully engages in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, he gradually realizes his own spiritual identity. Unless one faithfully chants the Hare Krishna mantra, Krishna does not reveal himself. Sevan mukhehi jivado swayameva sparachida. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 3, 4. We cannot realize the Supreme Personality of Godhead by any artificial means. We must engage faithfully in the service of the Lord. Such service begins with the tongue, Sevan mukhehi jivado, which means that one should always chant the holy name of the Lord and accept Krishna Prasad. Мы должны молиться о вере. Тот, кто полностью отдает себя повторению Махамантры Харе Кришна, постепенно осознает свою духовную личность. До тех пор, пока человек не станет повторять мантру Харе Кришна с верой в Кришну, Кришна не откроет себя ему. Верховную личность Бога невозможно постичь никакими искусственными методами. Для этого мы должны с верой и преданностью служить Господу. Такое служение начинается с языка «Севанмукхи хитивадау». А это значит, что мы должны все время повторять святые имена Господа и принимать Кришна Прасад. When a person realizes himself to be an eternal servitor of Krishna, he loses interest in everything but Krishna's service. Always thinking of Krishna, devising means by which to spread the holy name of Krishna, he understands that his only business is in spreading Krishna consciousness, movement all over the world. Such a person is to be recognized as an Uttama Adhikari, and his association should be immediately accepted according to the 6 processes, Tadati, Pratigrinati, etc. What happened? I was muted again, I'm sorry. Не следует повторять ничего другого или есть какую-то иную пищу, если преданный будет добросовестно принимать этот метод, Верховный Господь откроет себя ему. Осознав себя вечным слугой Кришны, человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со служением Кришне. Всегда думая о Кришне, изобретая все новые и новые методы распространения святого имени Кришны, он понимает, что единственная его задача – распространять движение сознания Кришны по всему миру. Следует считать такого человека Уттама Адхикари и всегда искать его общество, строя свои отношения с ним на 6 принципах Дадати, Пратигрихнати и так далее. Indeed, the advanced Uttama Adhikari Vaishnava should be accepted as spiritual master. Everything one possesses should be offered to him, for it is enjoined that one should deliver whatever one has to the spiritual master. The brahmachari, in particular, is supposed to beg alms from others and offer them to the spiritual master. However, one should not imitate the behavior of the advanced devotee
or the Mahabhagavad without being self-realized, for by such imitation, one will surely become degraded. В сущности, такого возвышенного преданного вайшнава Уттама Адикари следует принимать своим духовным учителем. Все, что у нас есть, мы должны отдать в его распоряжение, ибо священные писания велят человеку вручить все, чем он обладает, своему духовному учителю. Там, в частности, говорится, что брамачари должен просить подаяния, а затем отдавать все, что собрал, духовному учителю. Однако тот, кто еще не достиг самоосознания, не должен подражать поведению возвышенного преданного Махабхагавата, поскольку такое подражание приведет человека к деградации. In this verse, Rupa Goswami advises the devotee to be intelligent enough to distinguish between the Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. The devotee should also know his own position and should not try to imitate a devotee situated on a higher platform. Srila Bhaktivinoda Thakur has given some practical hints to the effect that an Uttama Adhikari Vaishnava can be recognized by his ability to convert many fallen souls to Vaishnavism. One should not become a spiritual master unless he has attained the platform of Uttama Adhikari. A neophyte Vaishnava situated on the intermediate platform can also accept disciples, but they must be on the same platform. And it should be understood that they cannot advance very well toward the ultimate goal of life under his insufficient guidance. Therefore, a disciple should be careful to accept an Uttama Adhikari as a spiritual master. В данном стихе Шрила Рупа Госвами советует преданным научиться отличать друг от друга Канишка Адикари, Мадьяма Адикари и Уттама Адикари. Преданный также должен знать свой уровень и не пытаться подражать тому, кто находится на более высоком уровне. Шрила Бхактивинода Тхакур оставил для нас некоторые практические указания, помогающие распознать вайшнава категории Уттама Адикари. В частности, как он пишет, Уттама Адикари славится своей способностью обращать в вайшнавизм множество падших душ. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня Уттама Адикари. Вайшнавы неофиты и вайшнавы, стоящие на промежуточной ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных той же категории. При этом надо понимать, что подопечные таких духовных учителей, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принимать в качестве духовного учителя вайшнава категории Уттама Адикари. Okay, everybody, thank you very much. Спасибо всем большое. We're getting a heavy rain here and I can't hear anything. У нас сильный дождь, я ничего не слышу. Thank you, Maharaj. Kavicandra Swami Maharaj ki jai. Jai, bye-bye. Jai.